Good day, dear students. Welcome to the fourth unit. That is input output organization. Session 8. That is interface circuits. Okay. So up to this, we are talking about the introduction. That is in first session. We are talking about how to connect the IO devices. Then IO devices. Then we discussed about the interrupts and different aspects related to interrupts. Then we are talking about the DMA. That is a direct memory access. Especially when you are going to transfer data between two devices, and especially you are transferring the huge amount of data, then without the intervention of our processor, how we can transfer data, that is under DMA. Then we are talking about the buses. So we discuss about what is a bus, so what is a protocol, bus protocol, what are the different types of buses, what is meant by master, what is meant by slave, and synchronous or asynchronous bus. That is about the recap. And in this session, in session 8, so objectives of this session is we'll be talking about the device interfaces. For that, what is the definition? Device interface means what are the functions of device interface? Then types of interfaces are what you can say, what are different types of ports, that is a parallel port, serial ports. At the end, again the test as usual. There is a multiple choice questions. We are going to ask the questions and to recall what we learned throughout the session. Okay, now let's start with the interface circuit. What is interface circuit? So as shown in the diagram, it is an intermediary. It is an intermediary between the device and our processor. Here, if you are connecting any device to the processor, then in between some circuits or some electronic thing we use that makes the connectivity between a device and a processor very easy. That is called as a interface circuits. So it's called as an interface circuitry required to connect IO device to a computer bus. Here, when you take an interface circuit, it is having two sides. One is a device side, another one is a processor side. So this processor side is connected with the buses. There is a data lines, address lines, and control lines connected to the system bus through this buses. So another side, there is a device side. Here the interface circuit is connected with the device through the data path and the status or control path. Here the side with which your interface circuit is connected to the device is called as a port. It's called as a port. That means here this interface circuits act as an intermediary, as I told. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಲಿಂದ ಡಿವೈಸ್ಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟರಿ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಡಿವೈಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸು ಬೇರೆ ಇರ್ತವೆ, ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸು ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ we are making processor and device to communicate each other, to make these two entities, that is a processor and the device. They already told device characteristics ಬೇರೆ ಇರ್ತವೆ, processor characteristics ಬೇರೆ. ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡೇಟಾ ರಿಸೀವಿಂಗು ಸೆಂಡಿಂಗು ಮೆಥಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇವೆರಡನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇವೆರಡು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇವೆರಡು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ನ ಈಸಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನಾವು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಭಾಗ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಒಂದು ಭಾಗ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಕಡೆ ಭಾಗ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಡಾಟಾ ಲೈನ್ಸು, ಅಡ್ರೆಸ್ ಲೈನ್ಸು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಡಿವೈಸ್ ಕಡೆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಡಿವೈಸ್ ಕಡೆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದ್ದದರಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಪಾತ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬಸ್ ಅಂದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಡಿವೈಸದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ರೀಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ರೆಡಿ ಇದೆಯೋ, ಬ್ಯೂಜಿ ಇದೆಯೋ, ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅಷ್ಟು ರೀಡ್ ದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿವೈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲೈನ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಲೈನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಡ್ ಡಾಟಾ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಿವೈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಡೇಟಾ ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪೋರ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ this port is going to convert the data from one form to another form. That means ಈ ಡಿವೈಸು ಸೀರಿಯಲ್ ಇತ್ತಂದರೆ then data received from the processor
ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಸೀರಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಡಿವೈಸಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಡಿವೈಸ್ನಿಂದ ಪ್ರೊಸೆಸರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿವೈಸು ಸೀರಿಯಲ್ ಇತ್ತಂತಂದರೆ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಡಿವೈಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ದ ಡಾಟಾ ಇನ್ ಅ ಸೀರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನ್. ಬಟ್ ದಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ರಿ, ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ರಿ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸರ್, ಅಂದರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೆನ್ ಆ ಸೀರಿಯಲ್ ಡಾಟನ್ನ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಟು ಪ್ರೊಸೆಸರ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಲಿಂದ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ಏನು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ ಅದು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಲಿಂದ ಪ್ಯಾರಲ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಯಾರಲು, ಸೀರಿಯಲ್ ಇದ್ದರೆ ಯೂಶಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಲಿಂದ ಪ್ಯಾರಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಡಾಟಾ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆರ್ ಸೆಂಡ್ ಟು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಅಂದರೆ ಈ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಲಿಂದ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಮತ್ತು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಲಿಂದ ಬರೋ ಡಾಟಾ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಡಿವೈಸ್, ಈ ಡಿವೈಸ್ ಏನಿದೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ serial device or whether it is a parallel device, depending on that here our interface circuit will go for converting that one into the particular form. Okay, that's what interface circuitry or interface circuit means is an intermediary or a device or a circuitry required to connect the device with the computer bus. Now as already told, next is a port. So port is this is a device side part of our interface circuitry is called as a port. You recall that we usually say it's a communication endpoint at the device side is called as a port. There are two types of port as I already told. Serial port that transmit the data and receives one bit at a time. Transmit and receive data one bit at a time means this is a serial port. ಅಂದರೆ ಡಿವೈಸ್ ಸೈಡು ಸೀರಿಯಲ್ ಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಂತಂದರೆ ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ರಿಸೀವ್ one bit of data at a time or send one bit of data at a time. If it is a parallel means then it transmits and receives the multiple bits at a time, and that means at a time it can go for receiving or transmitting more than one bit. Usually that will be in terms of 8 bits or 16 bits. Okay, so usually transmit ಈ ಸೀರಿಯಲ್ ಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸಸ್ಸು ಅಥವಾ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್ಸು ದೂರ ಇದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಡಿವೈಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಎಟ್ ದ ಫಾರ್ ಆರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿವೈಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೀರಿಯಲ್ ಪೋರ್ಟ್ನ ಅಥವಾ ಸೀರಿಯಲ್ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಪೋರ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ವಿತ್ ದ ಬಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸ್. ಆಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್, ನೀವು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಸೈಡ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸೇಮ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸರು ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಕಳಿಸುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲೇ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಟು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಸೀರಿಯಲ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದಟ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಟು ಪ್ಯಾರಲಲ್, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಸೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸು ಸೀರಿಯಲ್ ಇತ್ತಂತಂದರೆ ಇಫ್ ದ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸೀರಿಯಲ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಕಳಿಸಿದ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಡಾಟನ್ನ ಸೀರಿಯಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಡಿವೈಸ್ ಕಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೀರಿಯಲ್ ಡಾಟನ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಎಟ್ ದ ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಓಕೆ, ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಅದು ಡಿವೈಸ್ ಸೈಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಇಫ್ ದ ಡಿವೈಸ್ ಈಸ್ ಸೀರಿಯಲ್. If the device is parallel, no problem, because processor is also parallel. The what is sending, that will be sending, processor will be sending in a parallel. The same thing is transferred to the device. No need to convert the data. If the device is serial, then if it is a output device, then processor send ಮಾಡಿದಂಥ ಡಾಟನ ಸೀರಿಯಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಡಿವೈಸಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದ ಡಿವೈಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್, ಆಮೇಲೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಡಿವೈಸ್ ಕಳಿಸಿದ ಡಾಟಾ ಏನಿರುತ್ತೆ ಯೂಶಲಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಸೀರಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅದನ್ನು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಟು ಪ್ರೊಸೆಸರ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, ದಸ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಎಟ್ ದ port side or at the device side, and that too in case of serial device only. If the device is parallel, no problem, because what we are receiving from the processor and what form we are sending towards the processor, there is a parallel. Our device is also parallel, there is no need to talk about the conversion. If it is a serial, then we need to do that conversion. Okay, well, next, what are the functions of interface circuits? So first is buffering. So here interface circuitry, what we are using between the device and the processor, they should be able to store
at least 1 byte of information. That means 8 bits of information, because whenever processor is sending, then the sent data should be in a ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಆ ಡಿವೈಸ್ ರೀಡ್ ಮಾಡೋ ಮಟ್ಟನು ಬಫರಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಡಾಟಾನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ಬಫರಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದ ಡಾಟಾ. ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಸೈಡ್ಲಿಂದ ಬಂದಿತ್ತಾಗೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರೊಸೆಸರಿಗೆ ಕಳಿಸೋದು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್, ದೆನ್ so what device is sending, that same data will be stored in a buffer register. Usually we call that as a buffer. That is called as a buffering. It means you should provide memory to store data. And then address decoding. See, we are connecting a device to the processor by the bus through this interface circuit. That means whenever processor or other than processor, any DMA master, if it is going to access the device, then for accessing, that master or a processor will go for placing the address on the address bus. The device interface circuitry, after receiving the address, it has to decode and it has to decide whether that address is intended to me or whether that address is mine. So for that purpose, we need to have an address decoding circuitry at the interface. So that address decoding circuitry will go for decoding the address placed on the address bus by the master, and after that decoding, it will go for deciding whether that address is mine or not. Nande address houdalla anta decide ಮಾಡಿ. So ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ address decoding circuitry ಇದೆ. Then maintaining a device status. Okay, so here that interface circuitry has to maintain the device status. ಅಂದರೆ status register ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಫರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಾಟಾ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ಡಾಟಾ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಟಾ ಔಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್, ದೆನ್ ಬಫರಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ಡಾಟಾ ಇನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್, ದೆನ್ ಬಫರಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ಡಾಟಾ ಔಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್. ಸೊ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಅ ಡಿವೈಸ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಟೇಟಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್. ಸ್ಟೇಟಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಏನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ದಟ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ವೆದರ್ ದ ಡಿವೈಸ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐಡಲ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಸಿ. ಸೊ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್. ದೆನ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಸಿ, ಮಾಸ್ಟರು ಅಥವಾ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಡಿಕೋಡರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಜನರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ, ಆರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಫಾರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ, ದೆನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಡ್ರೆಸ್ ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡಿ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಅನ್ನೋ ಸಿಗ್ನಲ್ಗೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಅದರ ಡಿವೈಸ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಆರ್ ನಾಟ್. ಆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬಿಟ್ ಪ್ರಕಾರ ರೆಡಿ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಬ್ಯೂಜಿ ಇದೆಯೋ ಆ ಥರ ಸಿಗ್ನಲ್ಸನ್ನ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಬಂದಂಥ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸಿಗೆ ಇದು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಇಂಟರ್ಫೇಸರ್. ದೆನ್ ಡೇಟಾ ಕನ್ವರ್ಷನ್, ಆಸ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಡೇಟಾ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಡಿವೈಸಸ್. ನಾವು ಸೀರಿಯಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಬೇಕು. ಇಫ್ ದ ಡಿವೈಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಲಲ್, ಪ್ರೊಸೆಸರು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದೆ, ಡಿವೈಸು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದೆ, ದೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ. ಇಫ್ ಯುವರ್ ಡಿವೈಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸೀರಿಯಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಇತ್ತಂದರೆ, ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಪುಟನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಟು ಪ್ರೊಸೆಸರ್. ಇಫ್ ದ ಡಿವೈಸ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್, ಅದು ಏನರ್ಥ, ಆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸು ಡಾಟಾನ ಸೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಲಿಂದ ಬರೋ ಡಾಟಾ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಡಿವೈಸಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. That conversion is done by data conversion circuitry of our interface circuit. Okay, you remember, data conversion is required only in the case of serial device. ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಬಂದದ್ದನ್ನು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಲಿಂದ ಬಂದದ್ದನ್ನು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಸೀರಿಯಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಸಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ದಿಟ್ ಈಸ್ ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್. ಸೊ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ರಿ is responsible for doing buffering, address decoding, maintaining the status of the device, generating and responding to the control signals, and
data conversion if in case of the device is serial device. Okay, now let's talk about a parallel port. Let's take one example of keyboard as our example. Here this is a parallel input port. Okay, so the data uh, received from the keyboard is sent to the processor. This is a parallel port. Okay, here this diagram shows how this is connected, that keyboard and interface circuit and processor are connected. Okay, and another thing is here, when you say keyboard, it is a collection of key switches. It is a array, or what you can say is a matrix of key switches. Here each connections or each cross section here, what the rows and columns is, this is called as one key. Okay, whenever key is pressed, the respective keys ASCII code, or what you can say, it generate a signal. That signal is converted by this encoder circuit into ASCII value. It's converted into ASCII value. That converted ASCII value is transferred to interface, and then it is a processor. And here from this keyboard, what we are sending the data, that is connected to encoder and debouncing circuit. Here debouncing circuit is required to check whether the key has been pressed or not, and if there is a repeated press, then the same key is pressed again. To do that one, we are using a debouncing circuit. Okay, so now it shows how actually this data transfer or parallel port works, or how parallel port transfer the data from keyboard to processor, because the keyboard is an input device. That's what this data is transferred from keyboard to processor. Okay, now here when we press the key, that pressed keys, that signal, or what you can say, the rows and column of that particular key generates the signal. That generated signal is transferred to, or is connected to, the encoder and debouncing circuitry. Then the encoder and debouncing circuitry get triggered, and it goes for deciding what key has been pressed. Because it is encoder, as it is encoder, it goes for generating, or it goes for deciding which key has been pressed. Once it has decided which key has been pressed, it goes for generating a scan code, or what you can say ASCII code. So respective ASCII code for that key. When it generates the ASCII code for that key, then it goes for saying a valid to indicate. We see here the communication is asynchronous. That's what we are using a handshaking. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, asynchronous bus ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ that is a communication is in the form of handshaking mode. Okay, well, when it sends a valid signal, after that it goes for sending the data, or what you can say, the scan code or ASCII code of that pressed key. That's usually 8-bit to the data in register of our interface circuit. See, so that happened in a parallel. See, the data is transferred in parallel. So after sending a data and after receiving a valid signal, that means after sending a encoder sends the data to the data in, or it places the data in a data in, and after receiving the valid bit, valid signal from the encoder circuitry, then interface circuit, that is input interface circuit, sets the SYN bit and sends the slave ready. That means the key has been pressed. To indicate the processor, the key has been pressed, it sends the slave ready signal. Well, after that, receiving slave ready signal, processor also sends the master ready signal and read signal. Master ready and read signal. See, it's a asynchronous bus or asynchronous data transfer mechanism. That's what here we are using a slave ready, valid, master ready, and all those things, because we are not following any clock cycle or timing diagram or timing circuit, this thing. So when it says the master ready, then what is there in the data in register, the same thing is transferred to the processor.
Okay, now it is received at processor. This completes the data transfer. See, here our keyboard is connected to the processor with a parallel port. This keyboard is input device. That's what this one is, a parallel port input device. Okay, now let's see the parallel port. That's output. Who output device is connected to the parallel port? See, here is an animation that shows how printer is connected to the processor. So whenever processor wants to get print or it wants to send anything to the printer, it pastes the address on the address bus. At the same time, it also says the master ready signal. It also sends the master ready signal. First it places the address, then master ready signal. Okay, after that, when it places the address on the address bus, then decoder in the interface circuit that goes for decoding the address. If it is intended to it, that means it is address is or for that connected printer, then it goes for saying this is for me, this address is for me, and it also says that idle signal. That means it checks the status of our printer. It checks the status of the printer. When it checks the status of the printer, if it is idle, then it will receive the idle signal from the printer. Then that goes for setting the S output, that is a status out bit. So when it set the status out bit, next it goes for sending the slave ready. Yes, printer is ready because it is idle. That's what is set S out. So it is a idle. It is going to say the slave ready. Nanu khali idini. Now it goes for saying the slave ready. Slave ready. The printer is ready now. Well, when this printer is ready, by receiving the signal, processor ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡೇಟಾನ see, that data is a parallel. So already told you, whatever the data processor is sending and whatever the data processor is receiving, there is always in a parallel manner. The only thing is serial or parallel, we need to decide at the device side. Okay, it sends the parallel data and it sends the read write control signal. So that is, this is a write because it is getting get printed the data. That's what ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ರೈಟ್ ಡಾಟಾ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಡಾಟಾ ಕಳಿಸ್ತು. ದೆನ್ ದಟ್ ಕಳಿಸಿದ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಡೇಟಾ ಔಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬಫರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್. ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಬಫರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಇದಲ್ಲ. ಡೇಟಾ ಔಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಬಫರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್. ಲೈಕ್ವೈಸ್ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಇನ್ ಅಂತಿತ್ತು, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬಫರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್. Okay, after placing that one on the data out register, the interface circuit ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, then it go for sending the data to the printer in a parallel fashion. So all the 8 bits or maybe at a 16 bit or maybe a 32 bit, the same thing is transferred to the data. Usually this ಅದು ಕೇಬಲ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಕೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಂಡ್ಸ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈಕ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಅಂದರೆ ಈ ಡೇಟಾ ಏನಿದೆ, ನಾವು ದಿಸ್ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲಿಡ್, you go for printing the data, you start printing the data ಅಂತ ಕಳಿಸಿ. So with this, that completes the parallel port communication. Now here is a circuitry that shows the general 8-bit parallel port. Here this is for both the input and output. Here we are not having a separate input port or separate output port. Here these data lines P0 to P7, ಏನು data lines ಇದಾವಲ್ಲ, we use these data lines input as well as output. Then comes the question, ಹೆಂಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು? So depending on the data direction register, it goes for saying, ಈ ಡೇಟಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ವೆದರ್ ಈ ಡಾಟಾ ಲೈನ್ಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಥರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಔಟ್ಪುಟ್ ಥರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಡಾಟಾ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಟ್ರೈ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಫರ್. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಫರ್, ಟ್ರೈ ಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ವಿಚಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಸ್ಟೇಟು ಬಸ್ ಸ್ವಿಚಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ದಟ್ ಗೋಸ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಡಾಟಾ ಲೈನ್ಸ್ ಐದರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆರ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇದೆ. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 3 ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ 0, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ 1, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ 2. ಸೊ 0 ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಇನ್ಪುಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಾಟಾ ಇನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಅಂತಂದರೆ ಡಾಟಾ ಔಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಡಾಟಾ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಡಾಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸೇ ಯಾವುದು
whether we are doing a input data operation or output data operation. ಅಂದರೆ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ನಿಂದ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೆವು ಅಥವಾ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ದೆನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್. ನೀವು RS0 ಅಂತ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇಫ್ ದ RS0 is set, then we are saying data in, ಅಂದರೆ we are receiving data from the input device. And as ಅದೇ ಥರ what we have to do, we have to set data direction register. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು RS2ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, whether we have to go for setting 1 or 0. If it is a 0, then we have to say again it is a input data, ಅಂದರೆ ಡಾಟಾ ಇನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ಇನ್ಪುಟ್ನ ತೊಗೊಂತ, ಅಂದರೆ ಯು ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಎ ಡಾಟಾ ಫ್ರಮ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ರೀಡ್ ರೈಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್, ಅಂದರೆ ನಾವು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಅಥವಾ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ. ಮೈ ಅಡ್ರೆಸ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅವರ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಬಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಬಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಮೈ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಡಿಕೋಡರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Then decoder will go for decoding the address. If that address is for this connected devices, then it will go for activating the interface circuit. Then ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ and the control circuit ಅಂತಿದೆ. These status and control signals are controlled by two signals, C1 and C2. ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ, it will go for saying the ಡಿವೈಸು ರೆಡಿ ಇದೆನೋ, ವ್ಯಾಲಿಡು, ಐಡಲ್ಲು, whether it is a slave ready. Such signals are generated by this status and control signal, and it also responds for sending the or generating the interrupt signal. Okay, so this is the general 8-bit data general 8-bit parallel port. ಇದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ಟಿಗೂ ಔಟ್ಪುಟ್ಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೆಂಗಂದರೆ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್, ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೇಮ್ ಪೋರ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಇನ್ಪುಟ್ or output. Next, now let's talk about the serial port. So as I told here, this is also same as parallel port. The only difference is at the device side. At the device side, we need to talk about the data conversion. Because ಸೊ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಸೈಡು ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ಯಾರಲ್ಲು, ಸೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ಯಾರಲ್ಲು. ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ಉಳಿತೆ ಸೇಮ್ ಉಳಿತೆ. ಸೀರಿಯಲ್ ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲ್ ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಪಾರ್ಟು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ, ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೀರಿಯಲ್, ಬಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸರು ಪ್ಯಾರಲ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಕಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಯಾರಲ್ ಡಾಟಾನ ನಮ್ಮ ಡಿವೈಸು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಥರ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಥರ ಪ್ಯಾರಲ್ ಡಾಟಾನ ನಮ್ಮ ಡಿವೈಸು ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ, ಹ್ಯಾವ್ one intermediary, that is a interface circuit. Okay, now here we are considering serial port input. That means we are connecting the device, input device, to the processor. That is a serial input device to the processor through this interface circuitry. Then the whole interface circuitry, what is the responsibility of interface circuitry, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ is saying, placing address, and it's saying a master ready, I am ready, and I want to read something, because it is an input device now. That's what it is saying, I want to read something. ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ದೆನ್ ಡಿಕೋಡರ್ ಎಟ್ ದ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ರಿ, ದಟ್ ಗೋಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್. ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಇದರದೇ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಗಿತ್ತಂದರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದ್ಯಾಟ್, ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೊಸೆಸರು ರೆಡಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ರೆಡಿ ಇದೆ, ಇದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿದೆ, ನಮಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕಳಿಸಿದೆ ನಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ನಿಂದ, ಅಥವಾ ದ ಡಿವೈಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಮೈ ಪೋರ್ಟ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ರೀಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಫಾರ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಆರ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿವೈಸ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಚೆಕ್ಸ್ ದಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿವೈಸ್, ದೆನ್ ಇಫ್ ದ ಡಿವೈಸ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀ, then it goes for saying valid. Okay, then when it receives the valid ಅಥವಾ ಐಡಲ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಬಿಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ದ ಡಾಟಾನ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಫಾರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲಿಡ್. ದ ಡಿವೈಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿನ್ ಬಿಟ್ಟು ಸೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರೊಸೆಸರು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ದಟ್ ಗೋಸ್ ಫಾರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸಿನ್ ಬಿಟ್, ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿನ್ ಬಿಟ್ಟು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟು, ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಫಾರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಸ್ಲೇವ್ ರೆಡಿ, ಎಸ್ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ, ಡಿವೈಸ್ ರೆಡಿ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ now ready to do the data transfer or communicate. After receiving slave ready, then master says, or what you can say, processor says,
ಓಕೆ ರೆಡಿನಾ? ಸೊ ದೆನ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದ ಡಾಟಾ. ನನಗೆ ಏನೋ ಡಾಟಾ ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದೆನ್ ಇಟ್ ಸೆಂಡ್ ದ ರೀಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಸೆಂಡ್ ದ ರೀಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್, ದೆನ್ ಡಿವೈಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ transferring the data bits one by one. See, we are sending the data, and the device is sending the data in a serial fashion. ಅಂದರೆ ಡಿವೈಸು ಸೀರಿಯಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಡೇಟನ್ನು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಬಿಟ್ ಬೈ ಬಿಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಆ ಡಾಟಾ ಬಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಡಾಟಾ ಇನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಾಟಾ ಇನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಇಸ್ ಅ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅವರ್ ಡಾಟಾ ಇನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಅವರ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅದರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ ಡಾಟಾ ಸೀರಿಯಲ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಡಾಟಾಯನ್ನು ಸೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಪ್ಯಾರಲಲ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೀರಿಯಲ್ ಟು ಪ್ಯಾರಲಲ್, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಸೀರಿಯಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು, ಈ ಡಾಟಾ ಸೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಬಂದದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಟು ಪ್ಯಾರಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಾಟಾ ಇಂದಲ್ಲಿ. ಅವು ಡಾಟಾ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಡಿವೈಸ್ನಿಂದ ಬರೋದು ಸೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವು ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದ ಪ್ರೊಸೆಸರ್. ಸೊ ದಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ದ ಡೇಟಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಅಥವಾ ಡಿವೈಸ್ಗಿಂತ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗೆ ಡೇಟಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಪೋರ್ಟ್. Now let's talk about the serial output port. See, both are same, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ನಾವು ಡಿವೈಸ್ನಿಂದ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ ಡಾಟಾ ಸೀರಿಯಲ್ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೊಸೆಸರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹಿಂದಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಲಿಂದ ಡಿವೈಸಿಗೆ ಡಾಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಲಿಂದ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ ಡಾಟಾ ಏನಿದೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಸೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಟು ಡಿವೈಸ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ರೆಡಿ ಸಿಗ್ನಲ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಡಿಕೋಡರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಡಿಕೋಡ್ಸ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಈಸ್ ಮೈನ್, ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಡಿವೈಸಿಗೆ ನನ್ನ ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡಿವೈಸಿದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಫೋನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ದ ಡಿವೈಸ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇತ್ತಂತಂದರೆ ಅಥವಾ ರೆಡಿ ಇತ್ತಂತಂದರೆ, ಐಡಲ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಸಿನ್ ಬಿಟ್ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So sorry, actually it is a SOUT bit we need to say, because it is a output port now. So it is a SOUT bit is set. Okay, then it sends the slave ready. It sends the slave ready signal to the processor. Then after that, processor knows that now device is ready. Device ready ಇದೆ. So ನನಗೆ slave ready signal ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ device ready ಇದೆ. Now it can receive the data. ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, it goes for placing the ರೈಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ರೈಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿ ಕಳಿಸುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಸೈಡ್. ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೀಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಂಡ್ಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಂದದ್ದು ಡಾಟಾ ಇನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಾಟಾ ಇನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ, ಸೊ ಇನ್ ಡಾಟಾ ಇನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಡಿವೈಸ್, ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಅ ಸೀರಿಯಲ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಡಿವೈಸು ಸೀರಿಯಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಡಾಟಾ ಇನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇನ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಔಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್, ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ, ಸೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಪೀಸೋ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ವಿ ಯೂಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಪೀಸೋ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಡಾಟಾ ಇಂಟು ಸೀರಿಯಲ್. ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಸೆಂಡ್ ಟು ಡಿವೈಸ್. ನೋಡಿ, ಸೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಡಿವೈಸ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಅವರ್ ಡಿವೈಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೀರಿಯಲ್ ಡಿವೈಸ್. That completes the data transfer. Now let's take a example circuitry of general 8-bit serial port. See, ನಾವು ಎಂದಕ್ಕೆ ಜನರಲ್ 8-bit ಪ್ಯಾರಲ್ ಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಿದಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಜನರಲ್ 8-bit ಸೀರಿಯಲ್ ಪೋರ್ಟ್. ಸಿ ಅದು ಇದು ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. RS ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ 0 ಇಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಓದ್ ಇನ್ಪುಟ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ RS 0 ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಾಟಾ ಇನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್, ಅಂದರೆ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ಪೋರ್ಟನ್ನು ಇನ್ಪುಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಫ್ ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ RS1, ದೆನ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಡಾಟಾ ಔಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್, ದೆನ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್, ಅಂದರೆ ನಾವು ಡಾಟಾನ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಗೇನ್ D0 to D7 ದೀಸ್ ಆರ್ ಡಾಟಾ ಲೈನ್ಸ್. ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಕ್ಲಾಕ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು
ಇವು 2 ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗ್ ಇದೆಯನ್ನು ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ದ ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೇವ್ ರೆಡಿ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಸ್ ದ ಪ್ಯಾರಲ್ ಔಟ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಇದು ಮೈ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಬಂದು ಇದು ಮೈ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಡಿಕೋಡರ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ರೆಡಿ ಸಿಗ್ನಲ್ಲು, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಲು. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ ಏನು ಕಳಿಸುತ್ತೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿವೈಸ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಪುಟನ್ನು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೀರಿಯಲ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಔಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಡಾಟಾ ಇನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡಾಟಾ ಇನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಡಾಟಾ ಇನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು D0 to D7 ಡಾಟಾ ಔಟ್ಪುಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಬಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ serial input is converted into parallel. That is here we are using SIPO, serial in parallel out. Okay, ಇದು ಇನ್ಪುಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪೋರ್ಟ್, ಅದೇನಿದೆ ಡಾಟಾ ಲೈನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದಕ್ಕೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಏನು ಡಾಟಾ ಔಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಇದು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಟಾ ಲೈನ್ಸು D0 to D7 ದೀಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ಡಾಟಾ ಔಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಲಿಂದ ಬಂದ ಡಾಟಾನ ಏನಿದೆ ಈ ಡಾಟಾ ಔಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಡಿವೈಸಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಿ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡಾಟಾ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್. ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಡಾಟಾ ಔಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇನ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಔಟ್ PISO ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇನ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಔಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಡಾಟಾನ ಸೀರಿಯಲ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೀರಿಯಲ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಸ್ಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಔಟ್ ದ ಜನರಲ್ 8-bit serial port. Okay, so up to this we are talking about the that port, what is a port, what is interface circuitry, different types of ports. So then we took examples of printer, keyboard. Okay, and we also came across that general 8-bit serial and general 8-bit parallel port. Okay, now let's recall the things what we learned by asking the questions, that is a multiple choice questions. Dash serves as an intermediary between the device and the bus. The device driver, interface circuit, buffer, none of the above. Surely it's a interface circuit acts as an intermediary ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಥರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು ಡಿವೈಸ್ ಎರಡನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿವೈಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ acts as a intermediary. Next, which of the following are false? Interface circuit provides buffer for data transfer. Interface circuit decodes the address, both A and B, none of the above. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ? ಸೊ none of the above. Because interface circuit ನಾವು functions of interface circuit ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. It provides a buffer facility, decodes the address, both A and B means ಎರಡನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ತಪ್ಪಿರೋದು ಯಾವುದಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ none of the above is the answer. Next, question number 3. The conversion from parallel to serial and vice versa takes place in case of dash port. ಅಂದರೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಟು ಪ್ಯಾರಲ್ ಟು ಸೀರಿಯಲ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೀರಿಯಲ್ ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೋ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೋ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೋ none of the above. ಸಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಪೋರ್ಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಸೈಡು ಪ್ಯಾರಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇದೆ, ಡಿವೈಸು ಪ್ಯಾರಲ್ ಇತ್ತಂತ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಇದೆ, ಡಿವೈಸು ಸೀರಿಯಲ್ ಇದೆ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ದಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ serial port. Yes. Next, the parallel mode of communication is suitable for devices at a shorter distance, devices at a longer distance, both A and B, none of the above. ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ಯಾರಲ್ ಮೋಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದೂರದ ಡಿವೈಸ್, ಇಫ್ ದ ಡಿವೈಸಸ್ ಆರ್ ಎಟ್ ದ ಲಾಂಗರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಸೊ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ serial communication. Okay, but for parallel communication we use a
ಡಿವೈಸಸ್ ಎಟ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ರೇಂಜ್, ಅಂದರೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಡಿವೈಸಸ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದ ಡಿವೈಸಸ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕೇಬಲ್ ಲೆಂತು ದೂರ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, so with this that completes the session 8 on interface circuits of unit 4 input output organization. For this session 8 I use the textbook, that is a computer organization by Carl Hamacher, that's 5th edition. With this let me say bye. Thank you.